Good morning. Բարի լույս, Thank you for attending today. շնորհակալություն որ եկել եք, As you are aware, եթե գիտեք, there is a hearing that has been recently called դատական նիստը վերջերս հայտարարվել for 4 p.m. today այսօր ժամը 4-ի համար, relating to the absurd charges որը վերաբերում է абսուրդ մեղադրանքի, against Samuel Karapetyan. Նահան Կարապետյանի դեմ։ I want to make a few things very clear. Մի երկու բան անյեգբա հստակ պարզ դարձնենք։ There are two Armenian billionaires wanted by the government of Azerbaijan. Ադրբեջանի կառավարությունը երկու հայ միլիարդատերի հետևից է անգել։ One is Ruben Vartanyan Մեկը Ռուբեն Վարդանյանն է, and one is Samuel Karapetyan. մյուսը Սամվել Կարապետյանը։ Why is Samuel Karapetyan in jail in Armenia is a question everyone must ask. Բոլորը պետք է իրանց հարց տան, ինչի է Սամվել Կարապետյանը Հայաստանում նստած։ He is absolutely innocent. Բացարձակապես անմեղ մարդ։ He was apprehended when he was in Armenia to honor the memory of his father on the 40th day. Կալանավորվել է, երբ որ գտնվում էր Հայաստանում հոր 40-ին մասնակցելու համար։ It was not a political demonstration. Այսինքն քաղաքական ցույց չէր կամ ակցիա։ From the context of his words, Ելնելով իր խոսքերի համատեքստից, it is very clear միանգամայն պարզ է, that overthrow of the government was the last thing on his mind. որ մտքը անգամ չէր անցել ակնարկել կառավարության տապալումը։ And let me say something else. Մի բան էլ ավելացնեմ։ Armenia is under the European Convention of Human Rights. Հայաստանը ստորագրել է մարդու եվրոպական կոնվենցիան։ The Prime Minister of this country, Եվ այս երկրի վարչապետը, who disrespects us all որը մեզ բոլորիս անհարգալից է վերաբերվում, with his language իր ձևակերպումներով and defamation, եւ հերյուրանքներով, including even recently of myself by his chief of staff, ներառյալ վերջերս իր աշխատակազմի ղեկավարը ինձ իրավարական արտահայտություն թույլ տվեց, was constantly engaged on Facebook բարբերաբար Facebook-ով ելույթներ ունենում, in making absolutely shocking comments about the church ցնցող արտահայտություններ թույլ տալով եկեղեցու հասցեագրված, and once these comments were made by Mr. Karapetyan at this religious event, եւ երբ 40 կրոնական միջոցառման ընթացքում պարոն Կարապետյանը այդ արտահայտությունն է ասել, he engaged in a threatening, vitriolic attack against the person of Mr. Karapetyan. նա պարոն Կարապետյանի անձի դեմ սպառնալից եւ մեղադրական ելույթ ունեցավ։ This attack alone Միայն այդ գրոհը disallows the charges. արդեն հերքում է մեղադրանքը։ Under Article 18, Ըստ 18-րդ հոդվածի it is very clear that these charges were brought in bad faith. միանգամայն հստակ է, որ մեղադրականը ներկայացված է անբարեխիղճ։ Prior to June 17th, Նախքան հունիսի 17-ը Mr. Karapetyan was not even a witness in a criminal case. Պարոն Կարապետյանը քրեական գործով անգամ որպես վկա չի հանդես եկել։ And all of a sudden, Մեկ էլ հանկարծ a very insecure prime minister, մի շատ իրեն անապահով զգացող վարչապետ, clearly frightened of domestic circumstances, հստակորեն վախեցած ներպետական հանգամանքներով, attacks a man commemorating a religious event involving the death of his father, գրովում է մի մարդու վրա, որը կրոնական ծեսի է մասնակցում իր հոր հիշատակին։ and subjects him to a brutal regime in jail Եվ բիրտ ռեժիմի կողմից նրան բանտարկում են, that could break a man half his age. որը իր նույնիսկ կես տարիքի մարդուն կարող էր կոտրել։ What kind of statement is that about Armenia? Սա Հայաստանի մասին ինչ է ցույց տալիս։ To fabricate charges Կառուցել
ֆաբրիկացնել մեղադրական out of words that are completely innocent. այն խոսքերից ելնելով, որոնք միանգամայն անմեղ են։ One strains to even understand Մարդ լարում պետքա դրսևորի, որ նույնիսկ փորձի հասկանալ, the fear that must motivate the prime minister թե ինչ վախով է առաջնորդվել վարչապետը։ to bring such absurd charges Նման անհեթեթ մեղադրանք ներկայացնելու համար։ against the president of the Armenian Businessmen's Association, Հայկական գործարարների միության նախագահի դեմ, against one of the key supporters of the Armenian Apostolic Church, հայ Սուրբ Հռոմեական եկեղեցու հիմնական սատարողներից մեկի դեմ։ the prime minister ongoingly breaks the guarantees under the European Convention of Human Rights Վարչապետը շարունակաբար խախտում է Մարդու Եվրոպական կոնվենցիայով երաշխավորված by failing to remain neutral with respect to matters of the church. եկեղեցուն վերաբերող հարցերում չեզոքություն չպահպանելով։ His relationship to the church, his attacks on the Catholicos fall outside the rule of law. Նրա հարաբերությունները եկեղեցու հետ, վերաբերմունքը եկեղեցու հանդեպ եւ վերաբերմունքը կաթողիկոսին իրանքի գերիշխանության սահմաններից դուրս է։ I am privileged to work with a tremendous group of Armenian lawyers, Ես պատիվ ունեմ շատ տպավորիչ հայ փաստաբանների խմբի հետ աշխատելու and we will be resisting the government's ongoing attempt եւ մենք դիմադրելու ենք կառավարության ձեռնարկած շարունակական ջանքերին to incarcerate our client for what is clearly an improper purpose that is politically motivated. անպատեհ մի նպատակի հանուն անպատեհ մի նպատակի, որը քաղաքականապես մոտիվացված է, մեր վստահորդին նստացնելու դեմ։ And I want to say that as so many in Armenia